Hello everyone, this is your Nowshadkhan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, 8th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి మనము ఒక వీడియోలో 13th చాప్టర్లో మరి డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ చాప్టర్ 13లో ఎక్సర్సైజ్ 13.1 డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడడం జరిగింది. మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్టు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్సర్సైజ్ 13 డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. See the first basic concept of inverse proportion and also watch exercise 13.2. See, this is AP state new syllabus, of course CBSE syllabus ఇది. మరి చూడండి, first let us consider an example here. See, a mathematics teacher wants to spend 1600 rupees on geometry boxes for his classroom purpose. జామెట్రీ బాక్సెస్ పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నాడు ఫర్ 600 రూపీస్కు కొన్ని పిల్లల కోసము. సీ ద టేబుల్ హౌ మెనీ హీ కెన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్. సి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమ్ వచ్చేసి 600 రూపీస్. ఫర్ 600 రూపీస్ సి ద టాబులర్ కాలం ప్రైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ బాక్స్. ఇఫ్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ బాక్స్ ఈజ్ 40, పర్చేజ్ 15 ఓన్లీ, 15 వస్తాయి. అదే ఎందుకంటే 40 ఈచ్ 40 రూపీస్ కాబట్టి 600 రూపీస్ ఉంది. 15 40 600. సో ఒకవేళ బాక్స్ కాస్ట్ 50 అనుకుందాం. 50 అన్నప్పుడు హీ కుడ్ పర్చేజ్ ఓన్లీ 12. అండ్ ఇఫ్ ద బాక్స్ ఈచ్ బాక్స్ కాస్ట్ ఈజ్ 60, then he can purchase only 10. And if the box cost is 75, each box cost is 75, he could purchase only 8. If it is 100, only 6. If the box each box is 120 rupees, he could purchase only 5 boxes. See, మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఈచ్ బాక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ద నంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ కెన్ బి బాట్ బీ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్. అంటే ఇక్కడ ఈ 2 క్వాంటిటీస్లో 1 క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే, 1 క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, సో అదర్ క్వాంటిటీ ఏమైతే ఉంది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతోంది, దెన్ ద రిలేటివ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. సో ఈ రకమైనటువంటి ప్రపోర్షన్ని మనము ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అంటాము. చూడండి, ఇక్కడ మనకు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ చూడండి, ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ కాన్స్టాంట్గా ఉంది 600. సి లెట్ దిస్ బి ఎక్స్ అండ్ దిస్ బి వై. అండ్ if it is x, it is x1, and this is x2, x3, x4, x5 and x6. The same way it is y1, y2, y3, y4, y5 and y6. See now product of x1 and y1. x1 into y1. See how much? 40 into 15, which is 600. In the same way x2 into y2 is also same 15 into 12, 600. And x3 into y3, which is also 60 into 10, which is also 600. See x4 into y3, which is 75 into 8, 75 the 600. ఇలాగే సేమ్ అన్నీ కూడా మనకు కాన్స్టాంట్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో మరి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నప్పుడు వీటి యొక్క product of x1 and y1 and product of x2 and y2 are similar అని మనము కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు అనమాట. సో see the relation between these, therefore we can write this as x1 into y1 is equals to x2 into y2. Or in the same way, if x is inversely proportion to y, then we can write x into y is equals to constant. X into y equals to constant, or xy is equals to k అని మనము ఒక రిలేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు అనమాట. సో బై using these formulas we can easily solve the
exercise sums in 13.2. Now see the exercise 13.2 here. See exercise 13.2 లో ఫస్ట్ సమ్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏవి అనేది మనకు అడిగారు. సీ ద ఫస్ట్ వన్, ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అన్ ఎ జాబ్ అండ్ ది టైమ్ టు కంప్లీట్ ది జాబ్. సో నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్కు అండ్ టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద జాబ్కు మధ్య రిలేషన్ అనేది మనకు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అవుతుందా, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. చూడండి, ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ increases, obviously number of days or time taken to complete the job డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇవి ఆబ్వియస్లీ. ఎందుకు, వర్కర్స్ ఎక్కువైనారనుకోండి తక్కువ సమయంలోనే మనకు జాబ్ అనేది అంటే వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ వైస్ వర్స అని కూడా రాయవచ్చు, అంటే ఆపోజిట్లో అనమాట. ఇన్వర్స్ అంటే వైస్ వర్స అంటే ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ డిక్రీజెస్, తక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద జాబ్ ఇంక్రీజెస్. సో దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. దేర్ఫోర్ this is inverse proportion అని మనం రాయవచ్చు. రైట్, నౌ సీ ది సెకండ్ వన్ హియర్. ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఎ జర్నీ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్తో ఒక కారు కానీ బైక్ కానీ ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ ద టైంకు తర్వాత డిస్టెన్స్కు మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషను ఇన్వర్సా డైరెక్టా చెక్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్స్టాంట్ స్పీడ్, యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 కిలోమీటర్స్ పర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది అనుకుందాం మనం. ఫర్ ఫస్ట్ అవర్ ఇట్ గోస్ 100 కిలోమీటర్స్, ఇన్ 2 hours ఇట్ గోస్ 200 కిలోమీటర్స్, ఇన్ 3 hours ఇట్ గోస్ 300 కిలోమీటర్స్. చూడండి, ఇక్కడ మరి ఈ డిస్టెన్స్కు మరి టైంకు మరి రిలేషన్ చూస్తే ఇక్కడ రేషియో అనేది సేమ్ ఉంది, 1:1:100. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాస్తే ఇది కూడా 1:100, ఇది కూడా 1:100. సో రేషియో సేమ్ ఉందంటే అర్థం ఏమి, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, నాట్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఇఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్, చూడండి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇఫ్ ద టైమ్ increases, then the distance traveled by the object is also increases. So this is direct proportion అని మనము రాయవచ్చు అన్నమాట. Now see the question number 3 here. Area of cultivated land and the crop harvested. సో ఇందాక చేసినటువంటి డిస్కషన్ బేస్ చేసుకొని మనం దీన్ని డైరెక్ట్ కూడా రాసి వేయచ్చు. చూడండి, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉందనుకుందాం, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఇది కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ అనుకుందాం. ఇందులో మరి ఇక్కడ హార్వెస్ట్ ఏదైతే క్రాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంత మనము దాని నుంచి క్రాప్ కొంత హార్వెస్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఏరియా డిక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఇంతే ఉందనుకుందాం, ఇందులో నుంచి వచ్చేటటువంటి క్రాప్ హార్వెస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ల్యాండ్ ఇంక్రీజెస్, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఇంక్రీజెస్, crop harvested is also increases. If it is decreases, it is also decreases. So డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, ఎందుకంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ ది cultivated land increases, then the crop harvested is also increases. Then so this is direct proportion, not inverse proportion. It is direct proportion అని రాయవచ్చు అన్నమాట. Next, see the question number 4 now. The time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle.
సో జర్నీ అనేది ఈ డిస్టెన్స్ ఉందనుకుందాం, ఫిక్స్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 kilometers. To cover this 100 kilometers, if a car is moving at a speed of 50 kilometers one time, 50 kilometers per hour లో ఒకసారి వెళ్తా ఉంది. If it goes 80 kilometers per hour in second, చూడండి 50 kilometers వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్పీడ్తో ఒక టైం పడుతుంది దీనికి, సో అండ్ సో టైం తీసుకుంటుంది. ఇట్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ 2 hours. And if it goes 80 kilometers per hour, it takes around 75 minutes to complete this journey. 2 hours అంటే 120 minutes. సో ఇక్కడ ఏమైంది మరి, ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్, టైం ఏమవుతుంది, తక్కువ టైంలో డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది. సో వైస్ వర్సా అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ the time increases, then speed will be decreases. So this is inverse proportion అని చెప్పవచ్చు అనమాట. Now see the last one of this, the population of a country and the area of a land per person. సి ఇది ఒక కంట్రీ అనుకుందాం. ఈ కంట్రీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 పీపుల్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. సేమ్ ఇక్కడ మరి ఈ ల్యాండ్ అనేది మనకేమి ఇది కాలేదు. ఒకవేళ ల్యాండ్ అనేది సేమ్ ల్యాండ్ ఉందనుకుందాం. సేమ్ ల్యాండ్ యూ షుడ్ అకామిడేట్ అరౌండ్ 1000 పీపుల్స్ అకామిడేట్ చేయాలనుకోండి. సో 100 పీపుల్స్కి వచ్చేటటువంటి ఇట్లా స్పేస్ తీసుకుని తర్వాత 1000కి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, తక్కువ స్పేస్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ డిక్రీజెస్. పర్సన్స్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయినారనుకోండి, వారి యొక్క ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దెర్ఫోర్ వీ కెన్ రైట్, ఇఫ్ ద పాపులేషన్ increases, then the area of land per each person decreases. vice versa అని రాయవచ్చు. అంటే ఇది డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఒకవేళ పాపులేషన్ డిక్రీజ్ అయితే ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉంటే ఏం రాయొచ్చు దీన్ని, సో ఇట్ ఈస్ విచ్ ప్రపోర్షన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అని రాస్తాం. రైట్, ఈ విధంగా మనము దీన్ని ఆన్సర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. నౌ సీ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 హియర్. ఇన్ ఏ టెలివిజన్ గేమ్ షో, ద ప్రైజ్ మనీ ఆఫ్ 1 lakh rupees ఈజ్ టు బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ అమాంగ్స్ట్ ది winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners అని మన క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. See the tabular column also here. See number of winners. For one winner you should give 1 lakh rupees. For two winners అదే 1 lakh డివైడ్ అవుతుంది. Each will get 50,000. So see, for 4 winners, so the total prize money is 1 lakh. It is fixed one. So if the number of winners are 4, then each will get how much? 1 lakh divided by 4, which is about 25,000 rupees. So this is 25,000 rupees. In the same way, if the winners are 5, then each will get how much? 1 lakh divided by 5, that is 20,000 rupees. And if the winners are how many? 8, then each will get 1 lakh divided by 8, then each will get 12,500 rupees. In the same way, if the winners are 10, so 1 lakh divided by 10 is equals to, each will get 10,000 rupees. So this is
what 12,500 and this is 10,000. The same way, if the number of winners are 20, each will get how much? 5,000 rupees each. See, for 20 winners, 1 lakh divided by 20 is equals to 5,000 rupees. సి ఇక్కడికి ట్యాబ్లర్ కాలం ఫిల్ చేసాము. తర్వాత ఏమన్నారు మనకి ఇక్కడ, ఫైండ్ వెదర్ ద ప్రైజ్ మనీ గివెన్ టు అన్ ఇండివిజువల్ విన్నర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది నంబర్ ఆఫ్ విన్నర్స్. చూడండి, హియర్ ద నంబర్ ఆఫ్ విన్నర్స్ ఆర్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్ బట్ కరస్పాండింగ్ ప్రైజ్ అమౌంట్ ఈజ్ గ్రాడ్యువలీ డిక్రీజింగ్ ఇన్ కాన్స్టాంట్ ప్రపోర్షన్. సో ఇక్కడ ఒక క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మరో క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది 100% it is a inversely proportional. So therefore we can conclude the prize money and number of winners are in ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అని రాయవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, మరి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మరి ఎక్సైజ్ 13.2లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 and 2 అలాగే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ను మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది. మరి వచ్చే వీడియోలో మరికొన్ని సమ్స్ 13.2 నుంచి తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.